Thank you all. In the year CIT 2001, CIT had one floor with 60 students. In 2002, Dr. D.S. Suresh sir entered the campus, which did not even have a compound, neither a canteen nor good labs. The 10 faculties were there in the working capacity. Despite all the hurdles, as he always says, he's very positive in his thoughts. He took small steps towards changing the CIT, and one building with 60 students has moved to 9 blocks with 600 students, 3,600 plus students, from Montessori to degree, and from 10 teaching faculty to nearly 400 plus, which is now become a CIT family, big CIT family. He has chaired at various levels in universities such as executive member, BTU, academic senate member, BTU, governing council member in various institutions. Currently, he is the task force head of Tumkur University for the implementation of national education policy and leading in front as the chairman for ISC Karnataka section. To mention, ISC has taken a paradigm shift in its tenure by organizing various events for students, even during the pandemic when they were forced to stay back at home, which made them get involved in various technical things. Today, CIT has been recognized and awarded as the best engineering college for building global technocrats from rural talents in the year 2022. Excellent PhD opportunities for rural students in 2022. Engineering College of the year 2019. Most promising engineering education institution in 2018. Excellent Engineering Institute in Rural India in 2016. Excellent Engineering Institute in Rural Karnataka in 2014. And also CIT has rated amongst the 14th position in IIRF ranking. Our college was also selected for Super 30 from the government of Karnataka. Dr. Suresh awarded as the Best Young Technical Director in 2018, and recently on 25th November 2022, he was selected and awarded as the Best Director setting new paradigm in Indian rural education at the 4th Asia Pacific Education Summit held at Goa. Sir, CIT is blessed and feel proud to have you as a key person, and on behalf of the students and faculty and myself, I wish many more to have in your journey before that which CIT can take its rise itself in this current technological era. So with great respect, I request Dr. Suresh B.S. sir to address the gathering. Please, sir. It's not my address. I can say it's a report about the institution before the Swamiji delivers its address. First and foremost, on behalf of CIT family, I sincerely welcome Sri Swami Veerashananda Saraswati Swamiji
President Ramakrishna Vivekananda Ashrama Tumakuru. ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 2001ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 2001ರಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ MLA ಆದಂತ ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ CIT ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ GB ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ us are very happy because he has made his time and he has come to his parent institution. So and second one, Dr. Anand K. Joshi ಅವರು. So he is also instrumental from the beginning. So he is there on the stage. And ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು 2 ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ನೇರ ನುಡಿ, ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ Shantar ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he is the one who ignite the minds. I don't think he only ignite the young minds, he ignite all the minds. So that is the uniqueness of this organization of the Saraswati ji ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಮೂಲತಃ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಸೊ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೈಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 22 years. The real credit and should go to a very personality who supported all of us. He is our beloved chairman, Sri G. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಈ ತರ ಒಂದು ಡೇರಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇದೊಂದು ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿ he has left to us. I think ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, 2002 April 10 ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಒಬ್ರು ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಕಟಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಾಕ್ಲಾಕ್ಬಿಡಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಫೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು we are rolling our 22nd batch. That is the difference that we are doing. So just a few inputs for all my dear student friends. Hopefully during induction program already have briefed. See, we started our institution in 2001 with 180 intake with computer science, electronics and information science. We had around 80 students and around 10 faculty members. In 2002, we increased our computer science intake from 60 to 90, where intake enhanced to 210. In 2004, our first batch of engineering students were about to come out. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು 2004 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, so what is that we want to give some certification for them where they will get a recognition from across the industries and so then we thought, why can't we go for ISO certification? So I am confident and proud to say that ISO 9001 certificate, ours was the first institute in 2004 to have ISO 9001 certificate. That is all the teaching learning process was standardized as per the international standard. Why this start came is because we want to have some sort of certification and recognition for the institution. We got ISO certification in 2004 and 2005. I think ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳೋದು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಮಾರದಿನ October 27th and 28th 2005, we had planned for an HR conclave. So more than 35 companies, including Infosys, Dr. M.P. Ravindra, who was the vice president, was there for the HR conclave. Nobody thought like a small college in a rural setup can organize this particular program, HR conclave. We did it successfully with more than 30 HR vice presidents there in the campus. It was a trendsetter in the placement in the entire country, innovating all HRs and placement officers to have interaction, how to take the placement to the next level. Outcome of that, we started 2 associations called as Association for Placement and Training Officers by name AYA, where 30 engineering colleges we came across and CIT was the host to conduct the full campus recruitment.
Until 2006, we started electrical and electronics engineering. So 2010, we started MBA, mechanical, civil, and polytechnic programs. And 2009, we started our CIT public school. And friends, as on today, we have 10,344 have been admitted to UG, PG, and diplomas. Totally around 10,344 out of 8,619 students have been graduated. Where initially the people never dreamt that we'll be rolling out a single batch. And today, we are very fortunate, and in fact, we feel very happy to say that 8,619 students have been graduated, out of which 3,000 students have been students. See, the real woman empowerment which we talk, I think this has happened in CIT because more than 45% of the girls have been graduated. And one of the unique programs which started, which supported the academically good students with economically weaker section was in 2008, with the support of our chairman, secretary, and everyone, we started CIT CAT program, and we started in 2008 to benefit the students who are academically good and economically weaker section. So, 100 families have been benefited from this particular CIT CAT, and now it's a philanthropic activity which we have started. Noor family, if you see, most of them would never dreamt of completing an engineering program. Even when last time we had 10th we completed the induction program. I think it's on Friday. I think our alumni Chinmayi from TCS, she was here. So also she said, I'm an senior HR manager of KPMG. I think you might have interacted with her, right? So she passed out in 2009. So she came to my office and we were interacting with her. Also, my MBA first rank student. The first batch, she got 5 gold medals and she's the first rank, university first rank. Chaitra ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹುಡುಗಿ. ಅವರು MBA ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಚೈತ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು MBA ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ MBA ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿರೋರು ನಿಮ್ಮ KPMG ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ she called her and she said, now I am the project manager in KPMG working for US taxation. And Chinmay said, sir, do you know what is the salary she might be getting? As a KPMG project manager, it was amazing. See, this is the real happiness, the transformation CIT has contributed to the growth of the student community. So now here again, CIT just don't focus on academics. We identify the people who want to be nurtured in academics, philanthropic activity, we will support financially. So overall contribution. And if you see the last 3 years of our placement record, ಬಹಳ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ MP ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. MP ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ thanks to our new placement team, headed by Dr. Shantala and Chetan Balaji, from past 3 years, our placement has from 346, 350, and last year it was 546 offers. And this year already our offers has gone more than 72. I think still we have a long way to go. And we're coming with respect to the technology intervention in CIT campus. I'm very happy to mention that our institute was the first institute to set up the private cloud, where we have invested more than 1.5 crores on all these servers. I think most of the students, my sincere request to all my young student friends who are sitting here is, instead of exploring something outside the campus, explore what is there inside the campus. Go and meet other department, faculty members, interact with other students, understand what sort of facilities we have created. And unless you use the facilities, I think it will definitely, it will not be a use. So we have created a wonderful infrastructure. We have a bright computer interface where our Rashmi CR is sitting here. She's an amazing researcher. She's doing a good research. We have plenty of facilities which have been created, but it's up to you how you are going to make it. I am very confident with human resource, the kind of human resource that we have built over 22 years. And most of my faculty members here, I can say around 50 to 60% of them are there from past 20 years. That is the kind of commitment the HR of CIT carries. And we have also started 2 skill labs and more than 3.5 crores research funding we have received. Friends, last, I would like to say with all my young friends, only thing is you should have courage, you should have confidence, then you can build yourself. And wherever you go in our campus, we have put Sarva Vishweshwaraya sayings and Swami Vivekananda sayings.
always I believe. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜನ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ, but if you really want to achieve success, it is hard work, and the price of hard work is definitely the success. And it does not depend upon any thought process. It purely depends upon the action that you are going to take. And we have also started the cultural programs, Flare, KNU, and recently, last, I think 2 days back, we had the Kannada Rajyotsava Advaita program, the sports event. You name any event with respect to sports, and in 2010, we organized a youth convention, national youth, VTU state level youth, because we have 6,000 students were there in the campus. If this all we could do it, because we don't, whenever we go out, whenever we want to take a decision, I think the decision making in CIT is very, very simple. It is just because the support of, the kind of support that we are all of us are getting from our secretary, Jyoti Ganesh. Basically, he himself is an engineer, be mechanical engineer from SIT, 10th rank student, and he has done his MBA. The kind of top level where we intervene and we talk about the future scope, what has to be changed, that is where the CIT is making a remarkable achievement because of the forethought that we carry, and equally supported by our chairman of Learning Council, Dr. Anand K. Joshi. I think this is a small glimpse from my side about the CIT. Many more to come with all the support of my dear parents who are here. ಇವತ್ತು ಏನೇನಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ 2001, 2, 3 ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. I think we need all the support of parents, students, friends, teachers, and all the eminent personalities here. Once again, I sincerely thank our chairman, Shri G.S. Kothuraj sir, our MLA, G.B. Jyoti Ganesh sir, and our chairman council, Learning Council, Dr. Anand K. Joshi, and supported by all dear faculty members of CIT for having rolling out 22nd batch, which this batch will make a remarkable footprint in the CIT because you are the first transformational batch with NEP, National Education Policy. See how you perform, that gives a remarkable footprint for your institute, for your family, for yourself, and for the university and for the nation. Wish you all the best, and thank you very much. Thank you, sir. Adding a few to the list of the Suresh sir, CIT was the first engineering college in Tumkur district to be certified by ISO 9000 in 2015. CIT was the first choice of Wipro for its Machine 10X program in Tumkur. CIT was the first to organize the national conference in Tumkur in 2005, and CIT was the first to be organized as the Center for Vocational Training Program, and also the first college to establish a research center in Tumkur with the name CITRIS in 2007. Also established research laboratories such as OpenStack Cloud and Video Research Center, carrying the best innovative practices like campus Wi-Fi, CS for CIT, and QA-based learning. And we also have successfully organized Job Mela in 2007, 9, 10, and 15. This everything happened because of the support of Sri Jyoti Ganesh sir, Suresh sir, and Shantala madam. So with wholehearted and big round of applause, let us all congratulate them for giving CIT great deal of in this correct technological era. Rafi Flats has quoted that, "My wish for you is that this life becomes all that you want it to. Your dreams stay big, your worries stay small, and you never need to carry more than you can hold." We have with us Reverend Dr. Sri Vireshananda Saraswati Swamiji, President, Sri Ramakrishna Vivekananda Ashrama Tumkuru. His divine presence over here will definitely embark a positive note and create positive vibes amongst us. Swamiji always keeps saying that we can achieve anything if our faith is strong, and we should develop confidence in our faith rather than overcoming suspicion. If we follow this, there will be no space for suspicion. Let's not wait anymore. With due respect, I request Reverend Sri Vireshananda Saraswati Swamiji to cover his artist yatra to all of us.
ओम पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ 2022-23 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 4 ಉದ್ಬೋಧಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಕೆ ಜೋಶಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ JSW ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಹಲವಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಅಡ್ವೈಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಖ್ಯಾತರವರು ಅಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ, ಸೌಜನ್ಯದ, ಅತ್ಯಂತ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಭಾವನೆಗಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಶಾಸಕರು, ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ಅವರವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ. ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋದರಿ ಶಾಂತಲಾ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಚೇತನ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೋಧಕ ವೃಂದದವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, 2001ರಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಪೂಜ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನಾನು ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಇನಾಗ್ಯುರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. 21 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ನನಗೇನು ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನಾಗ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡನಾಟ ನಮ್ದು ಅಂತ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾಲೇಜನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ತಗೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ನಮ್ ಸುರೇಶ್, ನನಗೊಂದು ರೀತಿ ಸಾಕು ಮಗಳು ಶಾಂತಲಾ,
ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಪ ಅವರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟು ಪೀಠಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಿಪಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Inauguration of first semester classes. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವವರೆಗೂ ನೀವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಮಕೂರಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಸಂಜೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ 50-60 ಪೇಜ್ಗಳು ನೋಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ BA ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು CIT ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ HAL ಏನಾದ್ರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಭಾರತ ಬಡದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನೈತಿಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ವಿಷಯಗಳದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸವಾಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ, ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ 6 questions out of 10 ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ. I am a product of National College, Basavagudi, Bangalore. I was one among the first 100 ranks of Karnataka in PCM in my academic year, with 100 of 100 in mathematics. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೊತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೂರು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Unless and until you are a graduate, you cannot even apply for the spiritual membership. ಹಲವು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವೇರ್ ದಿ ಶೂ ಪಿಂಚಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ or feeling yourself very fortunate because you don't have any problems in your day-to-day life. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಉಟೋಪಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸಮಯ ಸಾಧಕತನ, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಟರ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, to reproduce the statement that was made by most honorable, most respected Swami Ranganathanandaji Maharaj, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ದೆಹಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ in late 50s were attended by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru, the then Vice President of our country Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and so many luminaries of the time. ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದಜಿ ಅವರು ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರು. He was considered as a cultural ambassador of India. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಡಿ ಎನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮನೋಧರ್ಮದ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 75 ವರ್ಷ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್, ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನೇಷನ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮನೋಭಾವದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತು? ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದ್ವಿ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು, ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿಕ್ತು, ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತು.
ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಲಿಟರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜನರನ್ನ ಲಿಟರೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ 3 ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Illiteracy is dangerous. Ignorance is not innocence but sin. Finally, cultural illiteracy is more dangerous. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಗ್ಧತೆಗಿಂತ ಧೂರ್ತತನ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವ ಆಘಾತಕಾರಿ. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ, ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಸಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to π/2 sin to the power of 4 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಲೀಚೆಟಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ ಎಷ್ಟು ಕಿರ್ಚಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಓದಿಲ್ವಾ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಓದಿಲ್ವಾ, N2+3 H2 reversible reaction 2NH3 along with the evolution of heat, Haber's process ಓದಿಲ್ವಾ ನೀವು. Haber's reaction N4 NaOH as the catalyst ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ. ನೀವು ಓದಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಟನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಡೀ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 105 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೇವೆ, 118 up to 120 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ 120 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಭೂಮಿ. Every element is available from earth. Am I right? ನೀವು ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ. ಹೋಲ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ. ರೈಟ್? Now the next question. You all know 6C12 is carbon. You know carbon, diamond, graphite, coal, coke, they are the allotrophic forms of carbon. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ಗೆ 4 ಲಾರಿಗಳಷ್ಟು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, 6C12 ಅನ್ನೋದನ್ನ if I vary the number of protons and number of neutrons as well as electrons, I can transfer near carbon into 92U235, which is a nuclear material. Just by varying the number of protons, neutrons and electrons, we can transfer an ordinary element like carbon to an extraordinary atomic material like uranium or thorium or plutonium. When it is possible scientifically, can't you believe
But an ordinary personality with greater degree of hard work and sheer guts, determination, and hard work, don't you feel that he can get transformed into an extraordinary personality? Thomas Mustard and the Australian lawn tennis Olympic champion. Thomas Mustard ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ದ ಅವನಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅವನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ rather it is an alloy of sweat, determination, and very hard to find an alloy called guts. ಏನಂತ ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪದಕ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದದಲ್ಲ ಅದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಗೋದು ಯಾರು ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೇನು ಪರ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಎರಡನೇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು a very hard alloy to find called guts. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲದೆ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ನೋಡಿ ಅವನು ಅದ್ಭುತವಾದದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂಟೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಕುಂಕುಮದ ಮೂಟೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪೂಜ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಚೀವರ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ $500 ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಜನ ಇವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. $10, $20, $50 ಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ $50 ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದ. ಅವನ ಕಣ್ಣೀರು ಇನ್ನೂ ಹೊರಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಬ್ಬ ಆಚೆ ಬಂದ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ವೈಲಿನ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ವೈಲಿನ್ ಅನ್ನ ತಾನು ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನುಡಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನುಡಿಸಿರೋ ವೈಲಿನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. $10,000 ಆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು $50 ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿನೌಂಡ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅವನ ನುಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ $10,000 ಹೋಯ್ತು. ಅದೇ ವೈಲಿನೇ, ಅದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ, ಅದೇ ಆಡಿಯನ್ಸೇ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಚೀವರ್ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ನಾಗರಿಕತೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಾಹಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತವರಿಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಶಾಂತಲಾ, ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್? ಸ್ಕೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Total success is ultimately perspiration combined with inspiration, but it is in the proportion of 99:1. Genius is 99% perspiration coupled with 1% inspiration. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ, ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ, ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾರಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬಿಂದಿಗೆಗಳಷ್ಟು ನೀರಿರಬಹುದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಬಿಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ 3 ದಿನ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, 3 ದಿವಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಕೊಳತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 1998ರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಬಂತು. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ, 24 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ರೈತರು ನೀರು ನೋಡಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ನದಿ ಬರುದು, ನನ್ಸಲ್ಲೂ ನದಿ ಬರುದು, ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀರೇ ಕಾಣುದು. ಎಲ್ಲಾ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಜಿನಾಗೋಯ್ತು. ಗರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಾಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಪಾಪ ಅವತ್ತು GS ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕರೆಸಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಬದುಕುತ್ತೆ. ನೀರಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೆರೆ ಸಾಯುತ್ತೆ, ಗಿಡ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಾದ್ರೂ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೀಣೆ ಇದೆ, ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಲಘು ಬಿಗಿ, ಲಘು ಬಿಗಿ, ಲಘು ಬಿಗಿ, ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಟೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ y is equal to mx plus c, the formula of a straight line, ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ y is equal to fx ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ವ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. If you are determined to pass through a journey of success, there must be regularity and punctuality. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಮಗು ಕೂಡ ಹೂವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೂವಾಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ 2 ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೂವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಹೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಆ ತಂಪಾದ ಇಬ್ಬನಿ ಮೊಗ್ಗನ್ನ ಹೂವಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಿಸ್ಟಮಟೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ನೀವು ಹೆದರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ ನಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ. ಯಾವುದೇ ಸೋಲಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಹಾಗಲ್ಲ. It is more honorable to accept the defeat in the right path. It is more honorable to accept the defeat in the right path than trying for success through wrong means. ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಿಂತ
ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ, ಅದು ಘನಕಪೂರ್ಣ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ RS ಕುರ್ಮಿ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾನಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ RS ಕುರ್ಮಿನೇ ಬಂತು. BL ತೆರೇಜಾ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸುರೇಶ್ ಕಲಿಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಹಾನಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. AG ಡೆಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು. BS ಸೋಂಡೆ ಇತ್ತು. ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯಾನ್ ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಥಿಯರಿ, ಬ್ರೌನ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 0 to 9 and A to Z. That was 885 kit microprocessor based. 1988 ನಾವು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸೀನಪ್ಪ ಅವರು ತೋರಿಸೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಟೀಚರ್. ಬಹಳ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್, ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್. ಈಗ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಫ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬ್ಯೂಟಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲಂಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಡಿ. ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಧರಾಗಬೇಕು. ಯೋಚನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಟು ಹೆವನ್, the nearest route to heaven is through hell. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗ ನರಕದ ಮೂಲಕ. ನರಕನ ನಾವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನರಕದ ಬಿಟ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗದೆ, ನರಕವನ್ನು ನೀವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡದೆ, ನರಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ, ನರಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ತಾ ದುಃಖ ಸಿಕ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಾ? ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀನಪ್ಪ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ 5 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾನೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ನೀನು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ನೀನು? ಗೆಟ್ ಔಟ್. 2ನೇ ಬೆಂಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ? ಸರ್ ನಾನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೂತು ಅಂದ್ರೆ 40 ಜನರು 39 ಜನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. 1-to-1 ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಕನಕಪುರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕನಕಪುರದವರು ಎದುರು ಪೈಲೆ ಕನಕಪುರ ಕಾಂಕಾನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು. ಅವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇದರ TP ಕೈಲಾಸಂ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಬ್ರು IMA ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ.
ಅವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಬಸ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶವಯಾತ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಶವ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಸತ್ತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೀವು ತಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣ ಸರ್, ನೀವೇ ಸರ್ ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್, PUC ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಅವನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದೆ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ 3 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 85%, 83%. ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, 3-4%. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೊದಲ 3 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನ ಹಾಕೋದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಕೊಡಿ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸೋ, ಇದೇ ಸಾಕು ಸಾಂಬಾರು ಕೊಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ತಾಯಿ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ನಿನ್ನಂತ ಹುಡುಗ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು 100 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ 100/100 for 6 times in first PU and second PU. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಅವನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರಿತ್ತು. ಅವರು ಬಹಳ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಕಡೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮತ್ತು ಕಡೆಯದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಪಂಚ ನಾನು ಏನೇ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಕಣೋ, ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕಣೋ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನೋ, ನನಗಿದು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಕ್ರಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು, ನನಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಕಣ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡೋಕೆ ನನಗೆ half a dozen very learned educationists from Bangalore, they have certified you that you will bring honor to our college. ಅದೇ ಕಣ ನಾವು ಮರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ, ನಿನ್ನಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ನಂಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಡು ಯು ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್? ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Morally and ethically you will be equipped to enjoy your rights only by discharging your responsibilities and duties sincerely and properly. If you are well, then you should ಮಾಡಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಪೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಚೀಟ್ ಯು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟಾಲರೇಟ್ ಯುವರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಈ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫ್ರೀ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ he can be punished. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ whom should be punished? ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೀವೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ whom should be punished? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಪೀಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂತಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವೇ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ whom should be punished? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಈ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ನಿಜವಾದ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದುಕಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಹಳ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ the two best people among the 10 founding fathers of United States of America. Those two people are Thomas Jefferson and another great man is Benjamin Franklin. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, unless and until people become educators in the truest sense, democracy will be a failure. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ತಾಕತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ವಿವೇಕಾನಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ is formed. The very first product of education is not campus selection. The very first product or result of our education is not something like just getting inducted into post graduation in a reputed university like Massachusetts or any regional engineering college or any IITs for that matter. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ₹100 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ₹100 ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ₹150 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ₹100, ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ₹150. ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿವೇಕ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ₹150 ಅನ್ನೋದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ನಾನು ₹100 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ₹150 ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಎ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ವಸ್ತು ರೂಪದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ₹15,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರು ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆಯಕೊಡೋದು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, ₹10 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. 10 ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ದುಡಿತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. Do I find any positive change between what I was yesterday and what I am today and what I should be tomorrow? ಈ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. Self-study is all right. You have to study on your own. Syllabus ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು,
ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಕಡೆಯ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. TR ಮಹದೇವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. IIM ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಮಹದೇವ is a very successful man. ಮಹದೇವನ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತು ನೋಡಿ. Too much of result orientation breeds a sense of fear and discomfort, as several of us are wary of failures. ನಮಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ? ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ನು ಜಾತಕದ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜೋರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇರೆ, ಪೇಟ್ರನೇಜ್ ಬೇರೆ. ಪೇಟ್ರನೇಜ್ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ will invariably force us to focus on the ends instead of the means. ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಗುರಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವ ಬದಲು ಐ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ that is in my hand right now rather than the result that is dimly available at a distance. ನನಗೆ 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಗುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. PT ಉಷಾ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಯೋಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರು. ಒಂದು ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ 10 ಸಲ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂದಲೆಳೆಯಷ್ಟು, ಒಂದು ಕೂದಲೆಳೆಯೇನು, ಒಂದು ಕೂದಲೆಳೆಯ 10ನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಎಲೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. 40 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಳು 19ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ 23ನೇ ಹೆಜ್ಜೆವರೆಗೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಅದು ಸ್ಲೋ ಓಡುವುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದು? ಒಂದು ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು 10 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ನಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೆಡಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅವಳು 19ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ 23ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ, ಆ 4 ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸೋಲು ಎಲ್ಲಿ ಕಾದಿತ್ತು? 49ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವಳು ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಸೋತಿದ್ದು 19ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ 23ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗ್ಲಲ್ಲ ಆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಹವರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೈಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದೆ. ಕಡೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಜೀವನವನ್ನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು, ಕೈಜಾರಿ ಹೋದ ಸಮಯ ಅದು ಕೈಜಾರಿ ಹೋದ ಜೀವನದ ಅವಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಪಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದಿ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ನೀವೇ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್
with respect to your success story and the graph. So before I conclude, courage is not absence of fear. Courage is not running away from fear. Rather, courage is welcoming fear, managing fear, winning over fear, and accepting that success has come in a disguised form, in the form of difficulties. Whenever there is a choice between opportunities and securities, take care of the opportunities that will ultimately get you the security that is needed for your life. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ಣ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್. I do not be knowing you personally by name, but I have great respect for you because working in a rural place, you have brought great honor to Tumkur district by establishing a reputation at the national level. You have proved your worth. I am very proud of our teaching fraternity. So, ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ once again let us all applaud Dr. Sri Vivekananda Saraswati Swami for being a great Actually, we have, I think we cannot say secretary sir because the official if you just talk with him, will come to know how simple it is. Okay, so really he gives some orders. ತುಂಬಾ ಒಂಥರ 2001 ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ very simple man with a high vision with high thinking. In fact, whenever we talk with him, he keeps with a positive note only, because of which, as Director was saying, around 8,000 plus engineers have been graduated, and you can see the huge gigantic campus, CIT campus Gubi, who no one even dreamt about that will be having a big campus like this. So with this, I request our beloved secretary and managing director and Tumkur City constituency Inauguration duty Jyoti Ganesh to address the gathering. Please, sir. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿರಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಶಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಕೆ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಶಾಂತಲ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಅನಿಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಹಾಗೂ ಸಿಐಟಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚಿನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 28ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂಥರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರ ಲೋಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಮ್ದೇನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಂತು ಆನಂದ್ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು 99-2000 ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ GMIT ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆನಂದ್ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. SM ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದಿನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು. ಸೊ 2001 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಿ. ಸುರೇಶ್ 2002 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮೇಡ್ ಒಂಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಿಟಿಯೋ ಸಿಲೆಬಸ್, ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳು, ಅಟಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು 2002 ಇಂದ. ಸೊ 2001 ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 101 ಅಡ್ಮಿಷನ್, ದೇವರ ಹೆಸರು 101 ಬಂದಂಗೆ 101 ಅಡ್ಮಿಷನ್. 2002 ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರೇಸ್ ಟು 99. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ 2003 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8,000 ಜನ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ CIT ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೇರೂರ್ ವಿಲೇಜ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಚೇರ್ಮನ್ GS ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ಸ್ವಾಮಿಯವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಆ ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮೋರ್ ದನ್ 70 to 80% ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಯಾರು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಇರೋರು ವೆರಿ ಲೆಸ್. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಆಸ್ ಎ MLA ನಮ್ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಸತ್ತಿರ್ತಾರೋ ಆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಮದುವೆಗಳು ನಾಮಕರಣ ಹೋದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೋದಾಗ, ಈ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ಕಡೆ ವರ್ಕ್, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, IS ಬೇಕು, CS IS. ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಡು, ನಾನೇನೋ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಆಸ್ತಿಗೂ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗೂ ನೀವು ಓದಂತ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವ ಬೆಲೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 92 to 96 ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2005 ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿತಿನ್ ಯುವರ್ 4 years ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 years ನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಟಚ್ ಟು ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ 4 years ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಟೋಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಜೆಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 5% ಅಷ್ಟೇ ಅಂತವ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇರೋರೆ 90% ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ SSLC ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೋಲ್ನ ಡಿಫೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಫೀಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ. ನಾವು CIT ನಲ್ಲಿ ಈ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ 1 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸೋತಿದ್ವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರೋ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕರು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೋ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಲೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶಾಂತಲಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭವಿಷ್ಯನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಟಿವಿಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು most of you have listened to his induction program talk. Okay, whether I don't know whether sir has quoted some quotes on ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. So let's see here from Dr. Sridhar K. Rao, Chief Advisor and R&D of CIT to be to address for a couple of minutes. Please, sir. Okay, hi. Good afternoon, everybody. Yeah, the problem nodi. Coming to us back, I have spoken with you for almost 3 hours, and I'm again asked to address you guys. First of all, congratulations for joining CIT. I think Jyoti Ganesh rightly said, Swamiji has covered really all the aspects very well, and whatever we say, just repeating. I'll just repeat those two things. One is the fear of vulnerability. So it's vulnerability in Kannadalli ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ವಾಮಿಜಿನೇ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. So it's basically it's okay to be wrong. I mean, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. When it's come to learning, right? Unless we say that it's okay to be vulnerable in classrooms, we cannot learn. And this has been the issue for years. And CIT especially stressing a lot on to address this issue. Okay, so we want our classrooms to be fearless, and we are working and we will be initiating a lot of programs around this thing. I would request all of your students' support. I would tell you exactly what to do in the classrooms and how do we overcome this kind of issue in the classrooms. We want our classrooms to be fearless. So if you see there's any hindrance from the faculty side or any of your classmates, please come and talk to us. Let us make our classrooms fearless. So this is my first sincere request. Please do support us in this issue. Okay, and the second thing is what most of our students is fear of failure. Swamiji already told that it is okay to be wrong. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, especially ಕಲಿತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ. So please do not hesitate, make mistakes, make blunders, please go and try it out. Especially when it comes to our computer science department, if you can crash our systems, I'll be very happy. Okay, but please go ahead and try that. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So this is my second request. Please, it's okay to make mistakes, make blunders. Or else you will not learn when it comes to learning. Okay, so I want to share these two things exactly what Swamiji also told. Please overcome these two fears, and I wish you all the very best. Thank you very much. Thank you. Yes, sir. Thanks. Yeah. So we will have with us one great academician who will always support CIT in all the aspects. He is none other than a governing council member of CIT, Dr. P. Anand Joshi, sir. The request Anand Joshi, sir, to address the gathering. Please. Good afternoon to all. In the divine presence of Swami, respected Swamiji, dignitaries of Maya, respected teachers, parents, and students. Where to start, where to end, I'm not able to decide now after the. I was expecting Ashirvachana speech from Swamiji, but he covered technology, mathematics, spirituality. Swamiji, this is the best spiritual vaccination that we have given it to our students. Second thing, those who are sitting here, they are all engineers, including Swamiji.
I was unfit to be an engineer, so I joined the commerce. And I'm addressing the engineering college. So the irony is, my career is by chance. Your career is by choice. Make it. Because you wanted to be an engineer and you are joined for an CIT. Why CIT? Obviously, some of you must be having the thoughts that in the past last few months, previously marks kami banto, CET rank kami banto, I was not able to do perform well, so on. So. At the same time, if you see it from the futuristically, non-CET joined ಆಗಿದ್ದೀನಿ, what could be my package at the end of fourth year? If you are start thinking on the past and the future after 4 years down the line, you are going to spoil your career. Think of the present, what you are going to do in the next 4 years. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, you have come here as a ವ್ಯಕ್ತಿ, convert it into ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ or ವಿಕಸಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. That means the education should transform your behavior. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು ಇದೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ after 4 years, if there is a transformation of the behavior, that is the best education that CIT has given it to you. Because you are going to complete the engineering, you are going to be placed, you will be a software engineer. But whether it has, you define it as a success, I say no, as what committee was talking about it. It is the material success only. You will not be happiness. Success, you get it, but definitely happiness, you have to gain it by yourself. Now, with the first three parents, I should say, it is not about the percentage of marks in PUC or next in engineering. Nobody after 4 years will ask you what did you score in SSLC, PUC or degree. If you are a first class, that's done. Only first interview you are asked what was your percentage in the degree. In the subsequent interview, nobody will ask you what was your percentage. What they ask you is what are your strengths on subject and what are your application knowledge, the skills. What value you can bring on table in the organization. These are the first three parameters which you are going to be selected. The next you are going to be selected based on what is called as behavioral traits. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's why World Economic Forum in its recent report has stated in the 2 years back before Corona, COVID, they have said EQ is more important than the IQ. It is not your intellect, it is your emotional intellect is more important because you are going to be part of a system wherein culturally there will be different background people in the organization, socially of different background, religiously or spiritually, whatever it is. So with that kind of diversity background, are you capable to fit into that organization to work as a team? It is not even performance, it is your team's performance. So the World Economic Forum focused on EQ. Now, the latest report says in this last World Economic Forum meeting in January, it is not IQ and EQ which is important. More than that, it is SQ, social quotient. Your man is a product of the society, but whether he is able to have the right dimension of your perspectives on the family, society, your religion, your beliefs, your social perspective, whether you are able to connect to this society. Why the World Economic Forum took this particular decision is, it is based on World Bank's report 3 years back. Said, Fortune 500 company, and you must have heard about it.
the Accenture and so and so KPMG and all Fortune 500 companies. They made a report on what is the educational and experience background of CEOs of Fortune 500 companies. They found 38% of the CEOs are not engineers, they are not technologists, or they are not managers, MBAs. They are from the social science and humanities background. I am talking of CEOs of a Fortune 500 company. They are all coming from the background of economics, history, sociology, anthropology, and data. When the board went asked the questions to all the board of directors of this Fortune 500 companies, what made you to appoint a CEO with a social science and humanities background, not technology background? The reply came to us. You can manage a technology with people. You can manage a finance with people. You can manage one thing which cannot be managed. It is about the person who has got a strong social and human skills. Only he can lead the people and not the others. People who have got studied social science and humanities and they have got diverse social perspectives of the diverse group of people, they are able to manage people effectively. And that's the reason why we selected. And I should quote this a particular example. When I was in one of the organizations, my colleague was studied working with J.R.D. Tata for 13 years, directly reporting to him as an executive assistant to J.R.D. Tata. My friend was an IIM gold medalist from Calcutta, IIM Calcutta. He asked, the J.R.D. on the first day he asked my friend, Naik, if you feel that I'm not a graduate, I'm not a MBA, you are a gold medalist in management. If your ego hurts that you work under an undergraduate fellow, you can get posted to some other office. My friend asked him, yes, sir, in the back of my mind it may be. But tell me, how did you manage this empire without being a technologist or other people? The reply that my friend told me, sir, that was the first lesson to me on HR in corporate, what they are told me was. I know only one thing. I know how to manage people. People will manage everything for me. Was his mistake. And then he was not able to make out what he's talking about. JRD used to fly in the morning after breakfast to the Jamshedpur. He never used to go to boardroom or a business review. Go to the health center of the Tata Nagar, Jamshedpur. Speak to the families. Who are all the patients there? They are all the families of the workers only. Talk to them. Then go to the school. The children of the workers are studying there. Talk to them. Then go to the rural development of the total local villagers. Talk to them. Come for lunch. Finish the lunch. Why you used to go for all these things? He has told nine. First, I connect with the families of the workers. Then I connect with my employees. If the family is happy, the worker will be happy. If the worker is happy, he can contribute better for the company. That is the social perspective which we are used to having. Then, after from second, post lunch, from 2 to 8, night 8, 9, 10 o'clock, he used to have a business meeting. My friend tells me, sir, in the morning I used to see JRD as pure social scientist, social person. Once he starts business meetings, it is a hardcore business. At times I used to feel whether he has got a split personality in the morning, he said he has got something and in the afternoon. Why am I talking about it? Today, as Swami has said, you have definitely get to the success, but ultimately whether that success is transferred to is an issue. Manusmriti says, Manusmriti, no two persons process the same information in the same way. ಯಾವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೇ ಟೀಚರು ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್
Not everybody can observe what he's talking about. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ our absorption capacity is different depending on the subject. Out of 5-6 subjects, 4 subjects ಒಳ್ಳೆದಿರ್ತಾರೆ, 4 subjects weak ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, teacher is average. The student thinks that teacher is not able to teach, but there are other students also. At the same time, parents feel that teacher is not good, my son or daughter is good. No, the fact remains that neither the parents nor the teacher fail to understand what are the strengths of the student. We fail to understand. No institution is doing it. We should try to understand the strength of the individual student. Namakala what was the if you have got a weakness, try to improve your weakness, improve upon, then build a career based on your improvement of the weakness. But today, it is not on improving the weakness. Weakness, basic level is like improvement. But what is important is you build your career on your strengths, not struggle with your weakness. That is the international perspective on KPMG's report. KPMG says that by 2030, 60% of the professional workforce will be from India by 2030. I do not, McKinsey report, sorry. McKinsey report says by 2030, a light assessment, what they say, the process starts with by 2026, wherein 63% of current jobs will not be in the market at all. ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ after 4 years, with all due respect to the teachers here, may not be relevant to the job profile. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿದೆ, there is a sharp decline between what you study, what you do. ನೀವು ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗಲ್ಲ. Then what is the, in fact, that's why the skill gap. But the World Economic Forum has got a wonderful report. It says, the title itself, it says, nurture skills are temporary, nurture human competency. Skills are temporary. ಇವತ್ತು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. Nurture human competency. What it means? For your information, the current tech leaders of Narayan Murthy or Nandan Nilekani or others, they have never studied computer science in their engineering college. They are all electrical engineers. How did they become tech leaders? They didn't undergo any skill training also. It was all because of the connect with nurturing human. What is that nurturing human competency? It is acquiring any new knowledge, absorbing the new knowledge, and adapting to the new knowledge. Is the nurturing the new. It is not a skill. Skill will come now automatically if we are able to absorb any new knowledge. So that is not time on a skill. Yes, to certain extent it is required. But nurture. How you develop it? The best way is about logic, reasoning, which you are taught in mathematics, even if you are poor in poor in mathematics, but still, if someone is good at logic and reasoning, you have developed a certain competence. And unfortunately, you are dumped with all due respect to teachers, you are affiliated to BTU. 4 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 4 years. And the thing is, which may not be relevant. We have never tried to customize the requirement. What is required for an electronics engineer? The physics is important. And what is important for a computer science is mathematics. And what is important for mechanical engineering? So we never try to customize the basic sciences subject with engineering. Unless you are strong in basic sciences of connected disciplines, then you cannot be. In fact, what ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, when my son was studying in Ramaya Engineering College, after 4 semesters, he came back to me and said, "Appa, today evening we are going to celebrate give me some money."
ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. If this is the hatred of the mathematics for an electronics engineer student, just think about how much the content we are dumping on the students. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ the kind of transformation that CIT is doing in the last 20 years, the next stage is being an autonomous college and then a university. Because the promoting body has got strong ability to attain the next, because he himself is EAP. And also the total team here is, they are the responsible for the transformation leadership in the institution. Not just academics, academics ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ತಾರೆ. No, the kind of learning abilities that are required. What are those learning abilities? The science of learning says 3 types of learning. One is institutional learning, classroom teaching. It is only 1/3. Total whatever you need is only 1/3. Don't get into beyond that. Next 1/3 is collaborative learning. We call it as Aparoksha Jnana. Aparoksha Jnana is direct learning from the teacher. Nobody can substitute a teacher. It is required. But Aparoksha Jnana, peer learning, so what we call it is collaborative learning. CIT has ensured the kind of the centers and innovation labs and certifications that they are working. So that provides a student to work in a team with the peer learning. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ you will learn from your friends and peer learners from other colleges, from this college. Peer learning is very important. That's why it is called, you adopt it to the knowledge. Third one, self-learning. Because all the time you will not be in the college, in the next 30 to 40 years down the line, you are going to learn on your own, whether in the organization or an individual. It is through either technology or what you learn from the Google is a knowledge. How you apply is a skill. That skill the CIT is developing. So that's why make the best use of this particular aspects of application-oriented knowledge, not just don't try to get a bundle of knowledge of the BTU syllabus and throw it at the examination and get a percentage. Nobody does. Marks are only an indicator of the intellect. Indicator of the intellect. It is not an intellect itself. And that you will come only after a period of time in the last. In fact, it was the first the spiritual input where community has given. A psychological safety. We all talked about the physical safety in the years, in the last 2 years of the COVID period. A time has come where they need psychological safety. Psychological safety in the campus is to build confidence in the minds of the students to ensure a safe and confident learning. A weak mind, a psychologically weak mind cannot learn it properly. It needs to be built the confidence. How? It is the parents. I request the parents here. What are they? PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ career decide ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು he will take care of himself. No. Your responsibility starts now only. ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ is only never talk only about the Arthashastra. He spoke on the social aspects of life also. That particular book is there. Up to 6 age, ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 6 to 10 ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತೆ.
6 to 16. After 16, as a friend, you should guide us that. Now also, what is that guidance that you require? This is the weakest part of your life between 18 to 22, 23, wherein students, both girl and boys, face to understand what is right, what is wrong. They are carried away by their peer group. They are carried away by their friends. So watch them properly. I have seen as a vice chancellor and in other locations in North India also. The excellent student at the first year, at the end of the fourth year, perhaps unfortunately, the transformation was so bad. We have seen it also. And average boy coming on, taking on the 4 year course and doing successfully. So what I am trying to focus in is the parents' responsibility is to ensure that the student is guided properly in his youth entrepreneurs. ಅದಕ್ಕೆ what we call it as ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾ. That ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾ talks about how to handle people, how to handle yourself, how to handle the discipline that Swami was talking about. So that's why the parents' responsibility. The second one, particularly about the ladies. Perhaps some of the ladies here are just students are sometimes they are away from the uh, mother also. Absolutely, parents, but mother. This emotional detachment that happens, it is strikes on your psychological impact and ensure that the Madam Dr. Shantala is here and a team of ladies, they are ready to support you to provide a psychological conference to the ladies on emotional detachment with the mother. And that's very important for any psychological aspect of any student. And last, ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದೇವಗಣ ಪಿತೃಗಣ ಆಚಾರ್ಯಗಣ ದೇವಗಣ you are fortunate enough to have the divine grace and presence of Swamiji, who has taught not just on the spiritual aspects of life and how to lead life also, and he is the divine presence here. And Pitragana, I think some of the parents are here. Friends, students, you may not be believed. Today, when you are coming for first time in a Catholic college, your parents, the proudest people in your family are your parents. Believe me. And more so, don't get surprised if your mother has got a silent tears of strong emotion because a son or a daughter is grown up to go to a college. Don't betray them. Ensure that you are connected them with respect, honor, and ensure that ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಚಾರ್ಯಗಣ ಮೊದಲು ಆಚಾರ್ಯಗಣ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಸ್ಟೇ ದೇರ್, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Never forget this institution which you are going to study for 4 years and which you are going to reap the benefits of 4 years for next 40 years of your life. Never forget the institution and also the teachers that who are going to teach you, because ultimately, whatever may be the technology, the digital transformation that we are talking about in the institution, nobody can substitute a quality teacher, chalk piece, and blackboard. Nobody, because you must have experienced it also in the during COVID time when people have started getting into the online teaching. Because when the teacher teaches, he connects with the students' eyes, and the students look to him as a role model, and that building of confidence between the teacher and the students will have the learning process much better than the technology and learning. So ensure that, and last but not least, hope that the CIT Gopi by the end of 4th year of your current education will be transformed either into a autonomous college or more to a university which richly deserved. Yalla, I have seen in North Kitogara college university.
ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ visibly in the northern part of India. And they are already getting closer also. Today, student is going to evaluate the student institution for value for the money. I give this speech, what is the value for this particular institution is going to come in the days to come. And I wish that Thank you, sir. Probably students, you might be knowing that CAT started CAT CAT examination long way back. So a lot of students got benefited. The way they conducted the CAT examination was with respect to the economically weaker section and the students who should be good in academics as well. So almost 2008 we started and around 93 to 100 students have got benefited. And the one best example of the CAT CAT is what they were stating on the dais, Chaitra actually from NBA, who got the gold medal from the VTU and she's working as project manager in KPMG. So that is how the transparency the CIT maintains in conducting the CIT CAT. Along with that, this year, I think the student who is in fourth year of computer science, Hema Shriyar, she's also from CAT student. Yesterday she got her third offer. So that shows again that CIT CAT is genuine and does transparently, and students really deserve that. They should be economically background, poor, as well as academics should be very strong, and definitely they will ensure that they settle very well in their future. In continuation with this, we do conduct the CAT exam every year. The same we conducted this year as well, and we have the CAT selections here. So it's the prime time to distribute the offer letter to the students who got selected in the CAT examination that was conducted a couple of months back. With pleasure, I request the dignitaries on the dais to distribute the offer letter along with the divine presence of Sri Swamiji to the students who got selected in the CAT. May I call upon Ms. Nityashree HS from the Department of ECE. Please come on the stage, sir. Also, may I call Ms. Varsha SM, Department of Electronics, Chaitra LR, Department of EEE, followed by Nandita S, EEE Department, and Purvika S. Please join your hands for the students who are interested in the chat. Yeah, thank you. It's time to honor the chief guest for the day. So at the outset, I request the dignitaries for join together to honor the chief guest for the day, Dr. Saraswati Swamiji, for joining us and other senior students. I request Dr. Director, Sankaramani, and other dignitaries to honor Dr. Saraswati Swamiji. Also, I request dignitaries to honor Dr. Anand K. Joshi, sir, who has accepted our invitation and made his presence on this most memorable day. Please, sir.
Thank you all. Yeah. So here we come to the end of this most memorable event, inauguration of the PE special classes for the batch 2022. To conclude, I would like to welcome you all to the beautiful family. I wish you all the best of luck for the future on the journey of education and success. So at the outset, my sincere thanks to Shri G. Basora sir, chairman, who has given this beautiful institution in this geographic location, which made many technical students from this rural area. So let me also thank Shri G. Jyoti Ganesh sir, who supported the vision of Shri G. Basora sir and who is still supporting us. Thank you for all the support given to us. As you can see, Anand Joshi sir was mentioning that our institution Anand Joshi sir was mentioning that our institution is very well capable of going for autonomous as well as the Dean's University. So this is done purely by the effort of Dr. B. S. Suresh sir and the team. So on behalf of you all, I request Dr. Suresh sir, I thank Suresh sir for this beautiful institution and in all his effort in this journey. Thank you, sir. ತುಂಬಾ ಈಗ ಇದಿರಲಿ ಈ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವರಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. I also thank Dr. Anand Joshi, who will support us in all the instincts of CIT's growth and he has accepted invitation and joining us on this most memorable day. Thank you for joining us, sir. My sincere thanks to Dr. Chandra Sikri Madam, my mentor, maybe mentor of many of you, who will come forward. Definitely, Madam can be a mentor. So be in touch with Madam so they can grow yourself technically strong. I thank you for all the support given to CIT, Madam. Thank you. Definitely, if anybody is interested in taking up your research as a future activity, a person is here with us with the beautiful concept of research and innovation. He is none other than our Dr. Sridhar K. Rao, Dean Academics of R&D. So thank you for all the support given to CIT in all this work. And this part of 10 years, 10 days, we have got a very beautiful induction program with lot many people coming to campus and addressing you guys. So this was taken very much care and almost all the things were done very clear with neatly planning done from Mr. Anil Kumar Ji, Dean Academics. So I thank you for joining us on this day. Thank you, Mr. So not only all the dedicated team members of CIT family, it's my prime time to thank you all for joining us and making this event successful, along with budding engineers who have a lot of dreams. Definitely, we are going to see that you achieve all your dreams. I thank you very much for keeping faith in CIT and joining us, and along with you, the parents who have made you to join here. I thank Madam for all the support given to your students and CIT. Last but not the least, media people. Prasanna sir is here. Yeah, I thank for covering the Prasanna sir media and all the media people and everybody over here. This 22nd batch should become a remarkable batch of CIT because Anand Joshi sir said next 4 years we can go for autonomous and team. So that is you who can get it out. So with this, I conclude this inaugural function. Even though ಉತ್ತಮವಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ next we can just proceed with the further plan. So I request you all to stand up and just sing the national anthem along with me. And just count 1, 2, 3. Let's start together. Please pay attention. Right. National anthem in chorus. Begin. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all.
Lunch is arranged outside the auditorium. So I request all the students and parents to have the lunch and wish you good luck. Thank you, one and all. So, so, 3 minutes,